ఎమోషనల్ రోల్ కోస్ట్లో ఉంది సినిమా అండ్ స్టిల్ ఇన్ దట్ ఫీల్. అమేజింగ్ ఫిలిం, చాలా బాగుంది, చాలా చాలా బాగుంది. సినిమా చూసిన ఫీలింగ్ రాలేదు అసలు. స్టార్టింగ్ 5-6 మినిట్స్ అనిపించిన తర్వాత కంప్లీట్గా డైరెక్టర్ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ కంప్లీట్ ఒక రియల్ టైమ్ లొకేషన్లో తీసుకెళ్ళిపోయారు. అండ్ ఎక్కడ కూడా సినిమాటిక్ ఫీలింగ్ రాలేదు. అంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తప్ప నాకు సినిమా అనే ఫీలింగ్ ఎక్కడ రాలేదు. నిజంగా సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ లైఫ్ చూస్తున్నట్టు అనిపించింది. అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు శేష్ అండ్ శశికిరణ్ ఫర్ దర్ ప్యాషన్. అండ్ అంటే పాన్ ఇండియా సినిమా అన్న ఇప్పుడు అంతా రొటీన్ అయిపోయింది. ఐ డోంట్ థింక్ ఇది పాన్ ఇండియా సినిమా కాదు. పీపుల్ గోనా రెస్పెక్ట్ అండ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ యాజ్ అ నేషనల్ యాంథమ్. అండ్ కంగ్రాట్స్ అనురాగ్, కంగ్రాట్స్ శరత్. దిస్ ఈస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్యాషన్. లాంగ్ వే టు గో గైస్. కంగ్రాట్స్ టు ఎంటైర్ టీమ్. ఐఎమ్ రియలీ మూడ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ డికేడ్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు అన్నట్టు ఎండింగ్ అంత ఎమోషనల్గా ఎండ్ అయినా కూడా అది మనకి అలా ఎండ్ అవ్వబోతుందని తెలిసినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ ఆల్మోస్ట్ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగిన మూమెంట్ అండి. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ప్లైట్ మనం చూసినప్పుడు. సో ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ హెవీ ఎండింగ్, బట్ ఇట్ ఆల్సో బిల్డ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ పీపుల్ హూ జాయిన్ ద ఫోర్సెస్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ కంట్రీ. ఐ థింక్ సమ్వేర్ వీ ఆల్ నో వాళ్ళు మిలిటరీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఫోర్సెస్లో బేసికలీ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కంట్రీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, బార్డర్లో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు, బార్డర్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు అని తెలుసు మనకి. బట్ ఐ థింక్ విత్ మేజర్ నాకెక్కడో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సైడ్ చూసే ఒక అవకాశం దొరికింది అనిపించింది. అంటే వాళ్ళే కాదు, వాళ్ళ పేరెంట్స్, వైఫ్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ ఆర్ బ్రదర్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాట్ దే గో త్రూ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసెస్ దే మేక్, అది కూడా చూసే అవకాశం మేజర్తో దొరికింది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ lots of immense respect for the people who work for the country అండి. మా కొడుకు జీవితం ఆ రోజు జరిగిన అటాక్స్ మాత్రమే కాదమ్మా, సందీప్ కంటూ ఒక జీవితం ఉంది. బికాజ్ ఇట్స్ ట్రూ స్టోరీ కదా. సో ఆ తర్వాత అంతా అయినాక ఆయన ఫోటోలు, సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ గారి ఫోటోలు అన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఫ్యామిలీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ వెరీ మూవింగ్ with the true story in mind, with the family in mind, with the emotions in mind. And nizanga chala baga teesaru. And again just feel grateful to have soldiers like that in our country. Congratulations to the entire team. And cinema kanna ayana mind lo ekkuva unnaru. So I mean that is how the movie was made and how it should be.